o sa bansa. Oo. Tapos yung bansa, pag tinignan mo siya, tapos tinignan mo siya as a person or parang something na, anong tawag dun sa government, mga ganun. Ano yun? Ayun nga yung sa mga government. Parang titignan mo yung muna yung isang bansa bago mo tignan ka bawat isang ano nung bansa. Ang inong. Wait lang, Ang sulat mo na natin. Analyze it. Nakalimutan ko gagi yung sinasabi niya nun. Basta yung isa, parts from the whole. Yung sa whole to the parts, baliktad. Macro, micro. Ano ba yun? Oh! Okay na ba? Okay na yun, basta parts to the whole to the parts. Micro. Parts. Feeling ko lalabas yan sa tanong. Truth. Lalabas yan. Ganyan yung mga exam. Is the study of individual choice and how that choice is influenced by economic forces. As a kabayan home markets allocate resources among Kaya tatanong yun. wait lang. Individual choice. Kala ko macro yung iba, micro pa rin pala. Okay na ba? Yes. Ito macro. Economy as a whole. Diba economy? Economy as a whole. Ay, yun. Ay, employment. Wait. Ayan na. Ito na. Ito na, boy. Lumaktaw pa. Ito yung marginal. Hindi ko sinulat kasi tinamad ako. Marginal cost. Ito yung marginal cost ko. Parang additional cost. Additional cost. Tapos yung marginal benefit, additional benefit. Teka, marginal cost. The additional cost. Yun lang? Oo, yun lang yung sinabi ni Mami. Ay, bastos. Tapos, sorry. Ito, marginal. Wait lang. Marginal is the additional. Additional benefit din to, boy. Ha? Additional benefit din yung sa marginal benefits. Oo nga, additional benefit nga yung marginal benefit. Yung marginal cost, tignan mo, additional cost. Oh. Additional okay. cost, tas additional benefit. Okay, get. So, additional benefit. Added satisfaction or hindi natutago. Di ko na nabalik eh. Tapos situational yung binigay sa tanong. Kasi identify mo kung marginal cost or marginal benefit. The economic decision goal. If the marginal benefits of doing something exceed the marginal cost to it, if the marginal cost of doing something exceed the marginal benefit